Sir, can we start? Yes, sir. Start, sir. Audio is audible. Everything's okay. Okay, sir. Okay. When we are going into the topic, a necessary one, which was a natural process, has become a and which was essential for further race development, has become a commodity. Siddha, infertility. Infertility, I don't use the word infertility. It denotes some negative sense. So I am using Siddha, infertility. I am DR.G.Sankar. I studied in all parts of Siddha. 3 years in Palani, 4th year in Chennai, and then final year in Palani Gote. So I have mixed friends with me. And when I finished my undergraduate in 92, I just started my practice. And after 1995, when my first child born, my fertility practice also become to blossom. Okay, I owe it to my family, my guide, my mentor, Dr. A. Chakravarti sir, retired Dean, Chengalpattu Medical College, and my good close Siddha friends and brothers for this rise of me in Siddha. Thank you. Next slide. What is fertility and what does it indicates? Mangalam என்பது மனைமாட்சி, மற்றதன் நன்கலம் நன்மக்கட் பேரு. This is the essence of life, the crux of திருக்குறள். திருவள்ளுவர் தினம் 2 நாள் முன்னாடி தான் நம்ம கொண்டாடினோம். ஒரு இல்லறம் அனைத்தும் பெற்று ஒரு முழுமையானதாக தெரிய வேண்டும் என்றால் ஒரு அடுத்த வரம் வேண்டும். வரம் என்பது மக்கட் வரம். குழந்தை பேரு தான் வரமாக கிடைக்கிறது. இதுதான் இட்ஸ் a happy indicator of parenthood. Mangalam என்பது மனைமாட்சி. This is the essence of life. But some persons are getting delayed either medically, either mentally, or socially, or sometimes unwarrantedly. Getting fertile is being delayed and it has become a curse. மாடு போகும் வழிதனிலே நான் தனி குளம் வெட்டி வச்சேன். மலடி பெயர் சொல்ல அங்க வந்த மாடும் நீர் அருந்தலையே சிவனே. ஒரு குளத்துல கூட நம்ம ஒதுக்கி வைக்கிற அளவுக்கு we are being so bad as a society in treating or in responding the fertility couples. Okay. இயற்கையோட படைப்பிலேயே முக்கியமான விஷயம் வந்து ஒரு உயிரை படைக்கிறதுன்றது வந்து 2 விதத்துக்காக தான். உயிரோட முக்கியமான வேலைகள் வந்து ஒன்று இறை தேடுதல், அடுத்தது இனப்பெருக்கம். இது 2 தான் உயிரின் படைப்பின முக்கியமான 2 தொழில்கள். இறை தேடுதல் முடிஞ்சு இனப்பெருக்கம் இயற்கையோட வழியிலே ஒரு நேச்சுரல் அப்சர்வன்ஸோட நம்ம இருந்திருந்தோம்னா அது வந்து அந்த காலத்துல ஒரு இயற்கை போக்கிலேயே அது ஒரு இன்றியமையாத ஒரு விஷயமா இருந்தது. இந்த காலத்துல இன்று ஏன் அமையாதது அப்படின்றத பத்தி தான் நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம். சரியா? நெக்ஸ்ட், டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த நேச்சர். இயற்கை சார்ந்த ஒரு விஷயம்தான் கருத்தரிப்பு, கருவாக்கம். நண்பர் சிவராமன் கொடுத்த மாதிரி உயிர் மெய் இயல். இரு மெய் சேர்ந்து உள்ளத்தாலும் உடலாலும் உணர்வு பூர்வமாக சேர்ந்து உருவாக்கப்படும் ஒரு உயிர் தான் உயிர் மெய் இயல் அல்லது கருவாக்கம். வாதமாய் படைத்து பித்த வன்னியாய் காத்து. அவ்வளவுதான் கருவாக்கம். ரொம்பவே எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண வேண்டாம். கீப் இட் சிம்பிள். வாதமாய் படைத்து பித்த வன்னியாய் காத்து. இப்படி இருந்தாலே போதும். You have to understand the nature. Nature gives all signs of fertility with precise perfection. But we are not waiting. We are exploiting the anxious waiting period of the fertility seeking couples and making money. Where is the ethics? This is what we are going to deliberate in today's session. Fertility is a blessed science. It's a blessed science. It's blessed by nature.
blessed by nature supreme. Fertility is such a blessed science. The couples, whether they are medically fit, physically fit, mentally fit to become parents. If you closely monitor them and if you assess them with your credentiality, it is enough. But we are not assessing them and we are not making them to wait, to understand what is fertility, what it takes to become a nobleness in mother, a prideness in father. Say, I will use the word தாய்மை புனிதம், தந்தை ஒரு பெருமை. புனிதம் என்ற ஒரு இலக்கை அடைவதற்கு அவங்க செய்யக்கூடிய தியாகங்களுக்கு நாம் காலத்தை ஒதுக்கி தர வேண்டும், அதற்கேற்ற சூழலை வகுத்து தர வேண்டும். இதுதான் ஒரு சமுதாயத்தின் பங்கு. இந்த பங்கு இல்லாததால் தான் ஒரு கப்பல்ஸ் வந்து ஒரு 1 year, இந்த காலத்துல 6 months வராங்க, வெயிட்டிங் பீரியட் கூட இல்லாம வராங்க. அவங்களெல்லாம் நம்ம எப்படி ட்ரீட் பண்ண போறோம் அப்படின்றதுதான் we will go detailedly in this. You have to balance the 5 elements in your day-to-day life. இததான் சித்த மருத்துவத்தோட அடிப்படை பிரின்சிபல். இததான் WHO இருந்து எல்லாரும் என்ன சொல்றாங்கன்னா, nowadays infertility is classified as a complex lifestyle disorder. This is what we have advocated in Siddha in those days. கால ஒழுக்கம், நாள் ஒழுக்கம் எல்லாமே நம்ம பிரிச்சு அறிந்து கொடுக்கறது தான். இப்போ இட் இஸ் நம்ம அதை ஒழுங்கா மெயின்டைன் பண்ண முடியாது, இல்லை ஒழுங்கா ஃபாலோ பண்ண முடியாததுனால வரக்கூடிய ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் டிசார்டரா இன்ஃபர்டிலிட்டியை nowadays is classified, as you are well aware of what is infertility. Next, why there is prevalence of infertility and what is the rate of prevalence in infertility? Nearly 12% of population is affected by infertility. Either they are socially driven or the anxiousness is driving them. It is that either 12% of patients are driven. 12% of patients of population is seeking treatment for fertility. This is Indian ratio. If you want to look after your Sri Lankan ratio, I will get into the next slide in following slides. Next. What is TFR? This is the World Bank data, total fertility rate. It is described as the birth per woman. Birth per woman. Tamil Nadu is getting down to 1.7. The TFR above 2 is good, 2.2 is good. That is, the births per woman can give is minimum 2.2. In Tamil Nadu, in South India, it has become to 1.7. It is well compensated by the northern states of Orissa and other things, and other states, Bihar, Uttar Pradesh. So only the fertility rate is balanced. So only the NPR, National Population Registry, is on the upwards. But why there is mushrooming of infertility clinics nowadays? Why? What is the necessity? Is the fertility or the ART procedure centers are properly registered in the ICMR? Is all a big question. Nowadays, the fertility centers has become a money spending place. There are many good centers or many medical factors which really need assisted reproductive techniques. But there are numerous factors which doesn't need that. See, it's our thought process. We have to bifurcate this, whether they are to need, whether they deserve ART or they have to wait. Okay, next. Why there is the decline in fertility in India from 1970s to 1980s, 1990, 2000. The average birth rate, 6 TFR rate of Indian woman in 1970s was about 5 or 6. Nowadays, it has declined to 2 or below 1. Next slide. This is the important thing which I want to share, the Sri Lankan history. This is the data which I got from the World Bank.
And I want to share this data along with the Cambridge University Department of Biosocial Studies Science paper press release. In 1960, the TFR rate 541. That means women can give birth to 5 to 6 children. In 1980, it has declined to 3 to 4. Nowadays, then now it has come to 2.24, and recent 2018 World Bank data suggests it has now come to 2.199. See this transition, the paper of the Department of Biosocial Sciences of Cambridge University gives a more detail into this. This paper examines the fertility transition and its recent dynamics in Sri Lanka and data of the demographics and health surveys and population censuses. Fertility trends and patterns were analyzed for brief 2 periods. Ama sir. Yes, sir. Who else, sir? PPT. Next slide, sir. No. This the fertility transition in Sri Lanka, which I want to speak as to be aware of your side also. Just the fertility trends and patterns were analyzed for 2 brief periods from 1950 to 2000 and 2000 to 2018. The findings revealed that Sri Lankan fertility transition has been relatively rapid and has taken place over a period of about 4 decades to reach replacement level. It was such higher level and it has taken 4 decades to reach that. Social and health related factors, including decline in maternal and infant mortality, increase in women's education, changes in institutions, reproductive values and behavior, and increased contraceptive use all contributed to bring down the fertility rate by 2000. However, in 2006 and 7, Sri Lankan DHS and 2012 population census, a slight increase in TFR to 2.3 to 2.4 respectively was observed. இந்த டேட்டாவை நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது இதுல மோர் காமனா வெல் எஜுகேட்டட் விமன் வந்து பர்த் கண்ட்ரோல்ல இன்னும் கொஞ்சம் சேஃபரா இருக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. ஒன் சில்ட்ரன் ஆர் 2 சில்ட்ரன் ஆர் லிமிட்டட் ஃபேமிலியா இருக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. இதுலயும் இந்த டேட்டாவை ஜியாகிரபிக்கலா கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி இந்த டி எஸ்டேட்ஸ், லேபர் ஒர்க்கர்ஸ், இதுலயே தமிழ் சினலிஸ் அந்த மாதிரி பிரிக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா தமிழ் விமன் ஒரு 2 சைல்டுக்கு மேல விரும்புறாங்க. These are all the data from the Cambridge University. இதுல மோர் லேபர் ஒர்க்கர்ஸா டி எஸ்டேட்ஸ்ல இருக்கிறவங்க வந்து அட்லீஸ்ட் தே வாண்ட் 2 சில்ட்ரன். இதனால்தான் உங்களுக்கு அந்த டிஎஃப்ஆர் ரேட்டும் இப்போ தமிழ்நாட்டுல டிக்ளைன் ஆயிருக்கு, நார்தர்ன் ஸ்டேட்ஸ்னால பேலன்ஸ் ஆன மாதிரி ஸ்ரீலங்காலையும் கொஞ்சம் இந்த எஜுகேஷன் கம்மியா இருக்கிறவங்களையும் பாவர்ட்டி லைன்ல கொஞ்சம் இருக்கிறவங்களும் கொஞ்சம் இந்த 2 சில்ட்ரனை விரும்புறாங்க. அதனாலதான் உங்களுக்கு அந்த டிஎஃப்ஆர் ரேட் பேலன்ஸ் ஆயிருக்கு. திஸ் இஸ் த பொசிஷன் நவ் இன் ஸ்ரீலங்கா. இது ஒரு ஸ்ரீலங்கன் டேட்டா, உங்களுக்கு சும்மா சொல்லணுமேன்றதுக்காக சொன்னேன். ஏன்னா இன்ஃபர்டிலிட்டி நவடேஸ் ஹஸ் பிகம் எ குளோபல் ட்ரெண்ட். இது வந்து எல்லா இடத்துலையும் உலகமெங்கும் இருக்கு. அதனுடைய ஆதிக்கம் இல்ல அதனுடைய வீச்சு எங்கெங்கெல்லாம் அதிகமா இருக்கலாம், எங்கெங்கெல்லாம் கம்மியா இருக்கலாம், இல்ல இதுக்கும் கல்விக்கு என்ன முக்கியமான விஷயம், இதுக்கும் வயசுக்கு என்ன முக்கியமான விஷயம், இதுக்கும் பொருளாதாரத்துக்கும் என்ன முக்கியமான விஷயம்ன்றது வந்து நம்ம போக போக பார்க்கும்போது தான் தெரியும். ஏன்னா நவடேஸ் வந்து விமன் வந்து என்ன பண்றாங்கன்னாக்க they want to be self-starved. அங்க சொந்த உழைப்புல இருக்கும்னு நினைக்கிறாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எல்லாரோட கனவு வந்து கல்யாணம் பண்ணிட்டு ஒரு வீடு கட்டணும், இல்லைன்னா அந்த மாதிரி ஒரு எக்கனாமிக் செக்யூரிட்டியை விரும்பி போறாங்க. பட் the biological clock of the women ticks along with her age. The biological clock ஏற the ovarian reserve will come short.
இது இயற்கையா நடக்கக்கூடிய ஒரு இயற்கையின் விதி. அதனாலதான் நம்ம வந்து இயற்கை சார்ந்த ஒரு விஷயம், இயற்கையோடு இயந்து போக வேண்டிய ஒரு விஷயம்தான் இந்த கருவாக்கம், இந்த உயிர் மெய்யியல். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட், what is the common causes nowadays? The first நான் சொல்றதே வந்து advancing age. This is the common cause which I am seeing in my patient, in my clinic. The advancing age. This is the common cause of both sexes. Advancing age வந்து economic nest or economic security importance கொடுக்குறோம், educational security importance கொடுக்குறோம். ஒரு யூஜி முடிச்சுட்டு பிஜி அப்படின்ற போது they are getting to 25. 25 is a bit late age according to the female cycles. Next, the rise in PCOS. The rise in PCOS we will discuss a lot in the coming presentations or in the next presentations. PCOS is the exclusive body weight and eating disorder. Body weight and eating disorder, nearly 12% of adolescent girls and boys are இருக்காங்க. இதுல வந்து என்னென்னக்கு ஓவர் வெயிட்ல இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு என்ன இருக்குனாக்க, அதனாலதான் நம்ம தின் பிசிஓஎஸ், ஒபிஸ் பிசிஓஎஸ்னு கேட்டகரியாகவும் வர வைக்கிறதுக்கு இது ஒரு முக்கியமான விஷயம். இது நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம். ஃபேட் செல்ஸ் வந்து when there is obese, fat cells produce more estrogen. ஏற்கனவே ovaries produces estrogens. Estrogen plus estrogen. So now the body clock thinks it is a contraceptive cycle. So உங்களுக்கு அந்த weight gain வந்து கூடிட்டே தான் போகும். ஈட்டிங் டிசார்டர், தின்ல வந்து பார்க்கும்போது சரியா சாப்பிடாம இருக்கிறவங்களுக்கு பார்க்கும்போது ஃபேட் செல்ஸ் வந்து ரொம்ப மினிமலா தான் ஈஸ்ட்ரோஜனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஸோ இந்த லிவர் ஃபங்க்ஷன்ஸ்ல இருந்து எல்லாமே வந்து இட் வில் பி ஒரு ஓவரிஸோட ஈஸ்ட்ரோஜன் ஃபங்க்ஷனும் கம்மியா இருக்கும். ஸோ வெதர் வி ஆர் ஏபிள் டு மென்ஸ்ட்ரேட் அப்படின்ற ஒரு டவுட் வந்து பயோமெடிக்கல் கிளாக்ல வந்துடும். இதனாலதான் இந்த பிசிஓஎஸ்லயே நம்ம ரெண்டு விதமா கிளாசிஃபை பண்ண வேண்டியது இருக்கும். ஈட்டிங் ஹேபிட்ஸ் ஹேஸ் மச் மோர் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆன் த பிசிஓஎஸ். இதை நம்ம டீட்டெயிலா ட்ரீட்மெண்ட் ஆஸ்பெக்ட்ல இது ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்டா இருக்கும் வேண்டிய விஷயம். Next, moderate to severe depletions of sperm parameters. It has more effect in count, motility, morphology, viscosity, liquefaction time, agglutination, aggregations, and many more factors. Whether the shape, size, volume, and all other things comes into the depletion of sperm parameters. Then recurrence of PIDs. In the pelvic inflammatory diseases, every silent episodes of PIDs, your fertility chances decrease by 10 to 15% according to American Society of Reproductive Medicine. STDs, genital TB affecting the tubal transport. Then nowadays what is called modern lifestyle. Hectic lifestyle or the modern lifestyle is also. How we are planning, how we are getting up, how we are going to bed. It is determined automatically. நம்மளால ஒரு டியூன் பண்ணி ஒரு பாத்வே மாதிரி வச்சுட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு நம்ம சித்த மருத்துவமோ அல்ல அடிப்படை தமிழர் பண்பாடு பிரகாரம் எந்த நேரத்துல உறக்கம் விழிக்கிறது, எந்த நேரத்துல உறங்க போகணும், எந்த நேரத்துல குளிக்கணும், எந்தெந்த ஒழுக்கங்களை முறையா ஃபாலோ பண்ணணுன்றது வந்து எல்லாத்தையுமே தலைகீழா மாத்துற ஒரு விஷயத்துக்கு பேர் தான் மாடர்ன் லைஃப் ஸ்டைல். We are going towards the money. We are not going towards a happy, relaxed life. இதோட முக்கியமான விஷயம் வந்து என்னன்னாக்க, it makes severe impacts on the natural hormones. And natural hormonesன்றது வந்து என்னமே it's just a chemical receptors. அவ்வளவுதான். It triggers. நீங்க ஒரு கிரேஸ் அனாட்டமில இருந்து எல்லாத்தையுமே பார்த்துருக்கலாம். You can draw the structure of brain, heart, kidney, liver. But not even any doctor or any scientist can draw the structure of the mind.